3 आणि मॅट्रिक्सचं गणित सोडवताना म्हणजे रो ट्रान्सफॉर्मेशननी इन्व्हर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स काढताना एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की आपलं लॉजिक किंवा आपलं थिंकिंग जसं असतं त्याप्रमाणे आपण ते गणित सोडवायला लागतं. आपण जसं चेस खेळताना किंवा बुद्धिबळ खेळताना समोरचा व्यक्ती काय चाल खेळणार आहे किंवा समोरचा व्यक्ती काय चाल खेळू शकेल हा अंदाज घेऊन पुढच्या स्टेप्सला जातो, तसं या मॅट्रिक्सला रो ट्रान्सफॉर्मेशन ऑपरेशननी इन्व्हर्स काढताना सुद्धा रो ऑपरेशन्स आपल्याला अशी फाइंड आउट किंवा अशी अप्लाय करायची असतात की जेणेकरून याच्या पुढच्या स्टेपला झालेली डेव्हलपमेंट आपल्याला हा जो मॅट्रिक्स ए दिलेला आहे तो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कडे घेऊन जाणार असला पाहिजे. कालच एक उदाहरण तुम्हाला शिकवलं होतं ते हेच होतं, फक्त त्यावेळेला रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स वेगळी होती. आता मी रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स वेगळी देऊन हेच गणित सोडवलंय. पहा जरा. The elements are 2, 3, 1, -1, 1, 0, -2, 4, 3. Necessarily determinant value must be non-zero. Unless and until we check whether the determinant is non-zero, it means inverse of a matrix will exist only with the condition that determinant A is non-zero. It means A is a non-singular matrix. आपण determinant A ची value find out केली आहे. It is going to use A into A inverse is equals to identity. Now A into A inverse is equal to identity. The relation in which matrix A when operated with row transformation will get converted in terms of identity matrix. And हा identity matrix कुठल्या ऑर्डरचा असणार आहे? Obviously ऑर्डर 3 असणार आहे की ज्याचे एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 असतील. याचा अर्थ साधा सोपा सरळ असा आहे की हा दिलेला मॅट्रिक्स आहे तो आपल्याला या फॉर्मॅट मध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचा आहे किंवा रिड्यूस करायचा आहे किंवा कन्व्हर्ट करायचा आहे. आणि जे ऑपरेशन्स आपण मॅट्रिक्स ए वर देणार तेच ऑपरेशन्स आपण उजवीकडच्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वर देत जाणार. व्हॉट एव्हर मे बी द ऑपरेशन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दिस मॅट्रिक्स ए, द सेम ऑपरेशन विल बी कॅरीड or operated or applied on this matrix I. त्यामुळे जे बदल इकडे होणार आहेत ते रिड्यूस करणार आहेत मॅट्रिक्स ए ला किंवा कन्व्हर्ट करणार आहेत मॅट्रिक्स ए ला आयडेंटिटीला. याचा अर्थ इथला जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स होता तो ज्यावेळेला रो ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय होईल त्यावेळेला बदलून वेगळाच येणार आहे आणि तेच आपल्याला उत्तराकडे येणार आहे. ओके, लेट अस राइट डाउन दैट A into A inverse is equal to I in matrix form. A replaced with the given matrix multiplied by A inverse, it is equated to identity matrix. The relation which we have written, we all are familiar with this. We call it as row 1, we call it as row 2, we call it as row 3. We are going to perform which operations? We are going to perform row transformation operations. Row transformation operation करण्यासाठी necessarily A into A inverse is equal to identity हेच relation वापरायचं. Okay. We have written that A into A inverse is equal to I in terms of matrix form. The given matrix multiplied by A inverse, it is equated to identity matrix. The relation which we have written, we all are familiar with this. We call it as row 1, we call it as row 2, we call it as row 3. We are going to perform which operations? We are going to perform row transformation operations. Row transformation operation करण्यासाठी necessarily A into A inverse is equal to identity हेच relation वापरायचं. Okay, we have written that A into A inverse is equal to I in terms of matrix form with A as a given matrix multiplied by its inverse, it is equated to identity matrix. Now we are going to convert this matrix A in terms of identity matrix. त्यासाठी the elements which now I am showing should be made 0. लोअर ट्रायंग्युलर फॉर्मची आणि अप्पर ट्रायंग्युलर फॉर्मची. याचा अर्थ हे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत हे 1 1 1 राहिले पाहिजे आणि बाकीचे सगळे एलिमेंट्स 0 आले पाहिजेत. याच्यासाठी सगळ्यात सोयीचं ऑपरेशन म्हणजे इफ आय इंटरचेंज रो 1 and रो 2, obviously this रो 1 will get shifted to रो 2, रो 2 will get shifted to रो 1. त्यामुळे झालं असं की इथे पहिल्या रोला -1 1 0 म्हणजे एक जो 0 इथे मिळवायचा होता तो आपोआप मिळाला. कुठल्या पद्धतीने? जस्ट मी ट्रान्सफॉर्म रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2 आणि जे आपण बदल इथे केले तेच बदल ऑब्वियसली या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वर दिले पाहिजे.
म्हणजे इथला पहिला रो शिफ्ट विल सेकंड रो ला, ऑब्वियसली सेकंड रो विल गेट शिफ्टेड टू फर्स्ट रो. When we perform R1 interchange with R2, the row 3 elements will be written as it is. There will be no change in this row 3. Okay, we have got this entry at 0. आता प्रत्येक एलिमेंट कडे जरा नीट काळजीपूर्वक पहा. Row 1 elements are -1, 1, 0. Row 2 elements are 2, 3, 1. Row 3 elements are -2, 4, 3. जसं या पोझिशनला 0 मिळवायचं होतं तसं या इथल्या पोझिशनला पण 0 मिळवायचं आहे. We have to make the entries related to second row, third row, first column as 0. तसंच हे एलिमेंट पण 0 आणायचं आहे. एक साधं ऑपरेशन जर केलं R1, R2 plus R3 किंवा R3 plus R2, ऑब्वियसली या दोन्हीपैकी एक 0 येईल. For that I perform R3 plus R2. When I perform R3 plus R2, it means row 2 elements will get added in row 3 elements and the changes will be made in row 3. In this case, row 1 and row 2 will be unchanged, undisturbed. ती आहे तशीच राहणार आहे. फक्त बदल कुठे होणार आहे? row 3 मध्ये होणार आहे. तो बदल कसा आहे? What the change will be? R2 plus R3. It means row 2 elements will be added in row 3. Row 1, row 2 written as it is, no change, unaltered, undisturbed. Row 3 element is added in row 2 so that it will, and the changes will be made in which row? Row 3. Therefore, 2 minus 2, 0. 3 plus 4, it is 7. 3 plus 1, it is 4. आणि जे ऑपरेशन्स इकडे घेतले तेच ऑपरेशन्स कुठल्या मॅट्रिक्स वर दिले पाहिजेत? उजवीकडच्या मॅट्रिक्स वर दिले पाहिजेत. We all are familiar with this. Row 1 and row 2 are undisturbed, untouched. Row 3 elements will be operated with or applying row 3 plus row 2 elements. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. ठीक आहे, या स्टेप पर्यंत आपण आलो. आता याच्या पुढच्या स्टेप्स जरा काळजीपूर्वक घ्यायच्या. सुरुवातीच्या स्टेप्स ज्या असतील त्या आहे तशाच अप्लाय करत चला आणि पुढे गणित घेऊन जा. म्हणजे जेवढं सुचतंय, जेवढं सहज शक्य आहे तेवढे 0 अगोदर मिळवून घ्या आणि मग याच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये जाताना थोडा विचार करा, काही गडबड न करता गणित सोडवा. Look at this element which is located in third row, first column. हे 0 आहे. First row, third column पण 0 आहे. Coincidentally, we have got the elements in diagonal position as 0. असं प्रत्येक वेळेला होईलच असं नाही. हे कोइन्सिडेंटली झालंय. ठीक आहे, जशी ऑपरेशन आता एखाद्या मुलाने जर R2 plus R3 असं केलं असतं आणि बदल R2 मध्ये केला असता तर या एलिमेंटला इथे 0 येण्याऐवजी इथे 0 आलं असतं. बदललं पण असू शकतं. याचा अर्थ हे 0 इथंच आलं पाहिजे असं काही नाही, हे या ऑपरेशन मुळे इथं 0 आलाय. ओके, या स्टेप पर्यंत आपल्याला काही कन्सेप्ट क्लिअर झाले. इथून पुढची स्टेप महत्वाची. Once we get the element at third row, first column element 0, immediately try to make the entry above it as 0. म्हणजे याच्या डोक्यावर जे एलिमेंट आहे ते एलिमेंट 0 आणण्याचा प्रयत्न करा की जेणेकरून या सेकंड रो मध्ये आणि थर्ड रो मध्ये 2 0 मिळतील आणि 2 0 मिळाले की त्याचं ऑपरेशन आपल्याला आणखी सोपं जातं पुढे करणं. Not necessary that I should make this entry as 0. You may use this particular element to get 0 so that it will be the position lower to this 0. एका कॉलम मध्ये 2 0 मिळवण्याचा प्रयत्न करा. हा साधा सोपा सरळ सुटसुटीत मार्ग. एका कॉलम मध्ये 2 0 मिळाले की त्याचा उपयोग पुढचं गणित सोडवता होणार आहे की एका कॉलम मध्ये 2 एलिमेंट 0 आणायचे. आता रो ट्रान्सफॉर्मेशन असेल तर एका कॉलम मध्ये 2 0 आणा. जर रो ट्रान्सफॉर्मेशन ऐवजी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन ही गणित सोडवत असो आपण तर एका रो मध्ये 2 0 आणा की जेणेकरून कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन सोपं जातं. लक्षात आलं काय सांगितलं? वन्स वी हे 0 आलेलंच आहे, हे एलिमेंट 0 आणण्याचा प्रयत्न करू. आता हे एलिमेंट 0 कसं आणायचं? टू मेक दिस एंट्री ॲज 0 आय कुडंट यूज दिस रो 3 एलिमेंट कारण तिथे 0 आलाय. या रो 1 चाच वापर करावा लागेल. या रो 1 आणि सायमल्टेनियस इक्वेशन आपण पूर्वी सोडवले पहा 7वी 8वी 9वी 10वी मध्ये. त्यावेळेला एखादी इक्वेशन जर आपण 2x + 3y = 7
5x minus 4y is equal to 10 असं असेल आणि त्यामध्ये फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ x and y असं असेल तर आपण कोइफिशियंट्सनी मल्टिप्लाय करायचं दोन्ही इक्वेशनच्या अदलाबदली करून. तसंच y साठी तोच कन्सेप्ट इथे ध्यानात ठेवा की जेणेकरून ऑपरेशन्स आपल्याला फॅमिलियर होतील. If I multiply it with 2 and if I multiply it with 1, then this entry will be 2 times minus 1 means minus 2. हे 2 आहेच आहे. minus 2 plus 2 obviously किती येणार आहे? 0 येणार आहे. Therefore, we perform the operation R2 plus 2 R1. Since I have written R2 plus 2 R1, the changes will be made in row 2. Changes कुठे करायचे? row 2 मध्ये करायचे. बघा ऑपरेशन काय दिलंय? row 2 plus 2 times row 1. Row 2 plus 2 times row 1, it means the changes will be made in row 2. It means row 1 and row 3 will be unchanged, undisturbed. We write down the row 1 as well as row 3 as it is. The changes will be made in row 2. And what the operation we are going to perform? We are going to perform R2 plus 2 R1. R2 plus 2 R1, it means the row 2 elements will be added in 2 times row 1 elements. याचा अर्थ row 2 plus 2 times row 1 म्हणजे row 2 मधले एलिमेंट्स 2 times row 1 मध्ये ऍड करताना पोझिशन वाईज करायचं हे पुन्हा लक्षात घ्या. 2 plus 2 times minus 1 means it will be 2 minus 2 0. 3 that is row 2 element. Plus 2 times row 1, 3 plus 2 into 1, that is 3 plus 2, it is 5. 1 plus 2 times 0, it is 1 plus 0, it is obviously 1. आता तेच ऑपरेशन या मॅट्रिक्स करायचं की जेणेकरून हा सेकंड रो चेंज होऊन मिळेल. 1 plus 2 times 0, it is 1. 0 plus 2 times 1, it is 0 plus 2, 2. Since both the entries are 0, definitely the operation will be 0. यानंतर ठीक आहे, इथपर्यंतचा पार्ट आपल्याला कळला, इथपर्यंतचा पार्ट आपल्याला समजला. हे दोन एलिमेंट 0 आहेत आपल्याकडे. आता पुढे कुठले कुठले एलिमेंट 0 आणायचे? आता याच्या पुढचे एलिमेंट 0 आणायचे त्या पोझिशन्स पहा. नाउ आय शुड मेक द एंट्री. इथे डॉट केलेला दिसतोय 7 च्या पोझिशनला, ते एक एलिमेंट 0 आणायचंय. तसंच इथे एक एलिमेंट 1 आहे, तिथे 0 आणायचंय. तसंच हा जो एलिमेंट 1 दिसतोय इथे पण 0 आणायचंय. म्हणजे 1 2 3 एवढ्या पोझिशन्सला आपण अजून 0 आणायचं बाकी आहे. पहा नाउ मी आता हे जे ऑपरेशन आहे हे ऑपरेशन जर पाहिलं तर रो 2 आणि रो 3 मधले एलिमेंट्स एकदा दोनदा पहा. 051 074 हे एलिमेंट 0 आणणं खूप सोपं आहे. का सोपं आहे? तर याला 4 ने मल्टिप्लाय केलं आणि ते याच्यातून वजा केलं की डेफिनेटली we get the entry as 4 minus 4, definitely it will be 0. Therefore we make this entry as 0. And हे 0 कसं आणायचं? तर याला 4 ने मल्टिप्लाय केलं, we multiply this element by 4, we subtract from 4 so that it will be 4 times R2. म्हणजे या एलिमेंटला किती मल्टिप्लाय करायचं? 4 ने. We should multiply by 4 to row 2 elements and we subtract row 3 elements from it so that it will be definitely 0 at this position. Okay, since both the entries are 0, resultant will be 0, without hesitation 0. Okay, 5 4s are 20 minus 7. 20 minus 7, it comes up to be equal to 30. And then 4 minus 4, it is equals to 0. We have got the entry 0, 13, 0. इथे आपल्याला एक गणित हिंट असं देऊन जातं की आपण जे गणित सोडवतोय ते बरोबर आहे, योग्य दिशेला आहे. याचं कारण इथे जे एलिमेंट आलंय त्याची व्हॅल्यू पहा किती आहे. हाऊ मच वी हॅव गॉट द एंट्री ॲट सेकंड रो सेकंड कॉलम? इट इज 13. आणि डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती होती हो? 13. मीन्स whatever may be the operations till now we have performed are 100% correct. Now proceed further. आता इथे जे ऑपरेशन्स केली तीच या राइट साइडच्या मॅट्रिक्सला पण द्यायची आहे. रो 1 एलिमेंट्स, रो 3 elements written as it is. Just it remains to write down the row 2. The development will be written over here. It will be 4 times R2 means 4 times 1 minus 1, that is 4 minus 1, it is equals to 3. 4 2s are 8 minus 0, it is 8. 4 into 0 0 minus 1, it is equals to minus 1. It means 4 times R2 minus R3 operations ni हे एवढं आपल्याला मिळालं. आता आपण गणिताच्या आणखी टप्प्याकडे गेलो.
इथे 0 मिळालाय, इथे 0 मिळालाय. आता कुठल्या एंट्रीला 0 मिळावायचा आहे? फक्त या दोन पोझिशनला 0 मिळवलं की माझं काम झालं. जवळजवळ एलिमेंट्स इन फर्स्ट वन -1 1 0 हे एलिमेंट आपल्याला 0 मिळवायचं आहे. हे एलिमेंट 0 मिळवताना रो 3 चा चुकूनही वापर करू नका. का चुकूनही वापर करू नका? Because when the no doubt when we are going to make this entry as 0, never use row 3. Why? Because if I use row 3, obviously when I use the linear combination, it may happen that this 0 will gives you the value non-zero. We multiply by 13 to this element. We subtract from this row 2 element. Obviously, it will be 13 minus 13, 0. Therefore, we multiply by 13 to row 1 elements. We subtract row 2 from it. So that 13 times R1 minus R2 will give you. When we use 13 times R1 minus R2, 13 times R1 minus R2, the changes will be made in which row? The changes will be made in row 1. It means without hesitation, row 2 and row 3 elements will be written as it is. The row 2 and row 3 elements अगोदर लिहून घ्या की जेणेकरून पुढचं गणित सोपवायला सोपं जातं, आपलं चुकत नाही. रो 2 आणि रो 3 तर तसेच राहणार आहे. बदल कुठे होणार आहे? रो 1 मध्ये. कुठल्या ऑपरेशननी? 13 times R1 minus R2. Okay. We multiply by 13 to this row 1 element. 13 times minus 1, it will be minus 13. Minus 0, obviously it will be minus 13. हे ऑपरेशनच आपण असं लिहिलंय की हे एलिमेंट 0 यावं. Therefore, without hesitation, write down that 0. Calculate केलं तरी काय हरकत नाही. It is 13 into 13 minus 13. It is 0. Since both the entries are 0, obviously the resultant will be 0. आता हेच ऑपरेशन या राइट साइडच्या मॅट्रिक्सला द्या. You will get the operation as 13 times 0 minus 3. It is minus 3. Next, 13 times 1, 13 minus 8, it is equals to 5. And 13 times 0, 0 minus of minus 1, minus of minus 1. Minus of minus 1, it comes out to be equal to plus 1. आता एकच एलिमेंट 0 आणायचं बाकी आहे. कुठलं? या पोझिशनचं. The element located in third row, second column should be made 0. आता आपल्याला पुन्हा आठवण करून देतो सायमल्टेनियस इक्वेशन आपण जी 11वीला 7वी 8वी 9वीला शिकलो. इथे जसे आपण ऑपरेशन देत होतो एखादा व्हेरिएबल एलिमिनेट करायला त्याच पद्धतीने जायचं. You multiply by 13 to this, you multiply by 7 to this, so that 7 into 13 minus 13 into 7, obviously the resultant will be 0. Therefore, we have to make a change in the row 3. Therefore, I should use the operation 13 times 7, that is 13 times R3 minus 7 times R2, that is minus 7 times 13. It will be 13 times row 3 elements minus 7 times row 2 elements. We are going to make the change in row 3, row 1 as well as row 2 elements will be unchanged and disturbed. Okay, let us perform 13 times R3 minus 7 times R2. Since both the entries are 0, definitely the resultant will be 0. We have applied or we have taken the relation in such a way that this entry will be 0. Without this relation, the entry will be 0. Write down that 0. 13 times 7 minus 7 times 13 0. Hey, element आता इथलं बदललेलं इथं लिहिलंय. 13 times 4 minus 7 times 0 means 13 into 4 it is 52 minus 0 it is 50. To the right side the changes will be 13 times 1 minus 3 it is equal to 30 times R3 minus 7 times R2 means 13 times 1 13 minus 7 times 3 minus 21. 13 minus 21 equals to minus 8. 0 minus 7 into 8 it is minus 56. 13 minus of minus 13 into row 3 that is 13 into 1 minus 7 into minus 1 that is 13 plus 7 is equals to 20. Now if I perform 1 by 4 times R3 this 52 no doubt it is divisible by 4. If you look at all entries in row 3 divisible by 4. या row 3 मध्ये सगळ्या entries divisible by 4 आहेत. So that it will be 0 by 4 will be 0. 52 by 4 it is equals to 13
and minus 8 minus 56 20 divisible by 4 giving you minus 2 minus 14 and 5 respectively. Look at the diagonal elements. The diagonal elements are minus 13 13 13 and rest elements are 0. म्हणजे इथे जे आपल्याला हवंय त्या दिशेकडे आपण चाललोय. आणि एक लक्षात घ्यायचं, ज्यावेळेला मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन किंवा मॅट्रिक्स ऑपरेशन आपण देत राहू त्यावेळेला डिटर्मिनंट व्हॅल्यू इथे रिफ्लेक्ट व्हायला लागते. 30 is the determinant value and we are getting the column element but the diagonal elements as 30. Just it remains to reduce this matrix in identity form. इथे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिळवण्यासाठी तिन्ही रूल्सला स्वतंत्र ऑपरेशन्स आहेत. minus 1 by 30 times r1 1 by 30 times r2 operated with the same for r3 you will get the resultant as 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आणि हे जे ऑपरेशन केलंय तेच ऑपरेशन मला राईट साइडच्या मॅट्रिक्सला पण दिलं पाहिजे. म्हणजे इथला प्रत्येक एलिमेंट हा कितीने डिवाइड केला जाईल 13 नी किंवा -13 नी. फर्स्ट टू elements are divided with -13. Second row and third row elements are divided with +13 so that you will get my answer as identity matrix multiplied by A inverse is equals to या elements ला -13 ने divide करायचं आहे, या रूलला 13 ने divide करायचं आहे. Resultant will be 3 by 13 minus 5 by 13 minus 1 by 13 and 3 by 13 8 by 13 minus 1 by 13 minus 2 minus 14 5 divided with 13. This identity multiplied by A inverse is more of A inverse. Therefore, this left side will be just A inverse. Therefore, I have written over here as A inverse is equals to. Thus, we have got the answer as A inverse is equals to 3 by 13. First matrix इकडे पुन्हा लिहिलाय समजावून. आणि या प्रत्येक एलिमेंट मधून मी 1 by 13 जर कॉमन घेतले तर ऑब्वियसली माझ्याकडे राहिलेला मॅट्रिक्स जो असेल तो कुठल्या फॉर्मॅटला असेल बघा. इट इज 1 by 13 into 3 minus 5 minus 1 3 8 minus 1 minus 2 minus 14 5. Look at this answer carefully. Is it nothing but of the form 1 upon determinant A into adjoint of A? आपण adjoint मेथडने हे गणित सोडवलंय. हे चेक करा adjoint मेथडने की हेच उत्तर येतं का नाही. आता ह्याच्यासाठी टेस्ट कशी, तर A into A inverse is equal to identity हे रिलेशन वापरा आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून बघा.